welcome to another episode of Sri Lanka Morning Show. Aiboan. හතවත සැලෙන රාවය පවාම සිතට දැනුණ මොහොතක ඔබේ හතවත සැලෙන රාවය පවාම සිතට දැනුණ මොහොතක හදවතින් තෙපලු කතා කිසිදු දිනයක ගොළු නොවේවා ඔබේ අතගෙන පෙර සැඳෑවක උයන් තෙරහිඳ ආදරෙන් ගැයූ කුළුඳුල් ප්‍රේම ගීතය විරහගීයක් නොවේවා ඔබේ සිහිලැල් සුවැති සෙවනේ රැඳී අප උන් ඒ සැනැවේ ඔබේ සිහිලැල් සුවැති සෙවනේ රැඳී අප උන් ඒ සැනැවේ හදවතින් මතු කිසිදු දිනයක බොඳ නොවේවා ඔබේ අතගෙන පෙර සැඳෑවක උයන් තෙරහිඳ ආදරෙන් ගැයූ කුළුඳුල් ප්‍රේම ගීතය විරහගීයක් නොවේවා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Dear all, I would like to wish you a happy new year. Some of you are celebrating Sinhala and Hindu New Year next week. And also, in this new year is a good opportunity for us to develop good qualities and to face the new year as a person who changed and desired to develop good qualities. What are the good qualities? In our beliefs, we know that anger is a bad quality. Anger is a bad deed to practice.
attachment, lust can give you extra burdens in your life. Ego and delusions as well. So we can focus on the bad deeds that we have done. We can focus on the bad behaviors that we are practicing right now. And we can determine to make a better life by using good qualities. And here, in the Buddhistic teaching system, we know that 5 precept is a wonderful way to develop your life and practice your life into a better level. As you all know, our ancestors used this opportunity of New Year to practice auspicious matters. Especially, we did all the things in the New Year based on auspicious time. Sometime, maybe Buddhism have a different explanation, but still, it's our culture. In the culture, we use a specific time based on the auspicious calculations, and then we do things together at that particular time. And then we clean our environment, and when then we dress nicely, new dresses, and also we prepare food. Most of all, we pay respect to elders, and we visit our friends. It's like a social gathering, and also a time to forgive everything. So that's why there's a good opportunity for us to develop qualities. As I explained, protecting 5 precepts, we can determine as a family, we are going to protect 5 precepts in this new year as a quality. And then we're going to reflect about the 5 precepts, whether we are protecting it or not. And also simple quality. We can easily forgive. Forgiveness is a very important matter for anyone. It doesn't matter what religion you're practicing. If you don't forgive, and if you keep those anger in your heart for a long time, it will not hurt the person that you hate, but yourself. So, you have to let things go, you have to forget, and you have to forgive the matters, and don't consider about them. Because whenever you let things go, whenever you forgive, it eases your mind, it gives relaxation to your mind. So, that relaxed mind can help you to focus more and develop your life into a better level. And also in this new year, we can determine to maintain an angerless environment in your family. You can discuss with each other and talk to each other and say, whenever we get angry, we will not talk, we will not act. So you can determine whenever you feel angry, not to talk and not to act. In that way, you will feel easily detached from the anger. You will feel that anger is not controlling you anymore, because whenever you are angry, you don't talk and you don't express that anger. Just keep it inside and just give some time, it will go away from you. If the family members don't get angry against each other, if the family members don't get angry towards each other, then that will be a wonderful family environment, and mentally and physically you will enjoy that family life. And also, we can practice satisfaction. Satisfaction is also a very important quality that we don't have in today's world. Unsatisfactoriness is a big problem in our society, mainly to develop this stress. So, we can determine to practice a simple and satisfied life. How to practice a simple and satisfied life? To be happy with the things that you have. So in this new year, you can make a wish and determination. We will be happy with the things that we have. We will develop our life based on the facilities and matters that we have. So that's a good approach in the new year, so we can develop and practice the pathway. And also very important matter, to respect elders. In our culture especially, doesn't matter what religion we believe in the Asian culture, we have a huge part to respect to our elders. Sometimes you may not understand why we are practicing that, why we are respecting to elders and why we are showing our respect to them. Maybe you will argue that they are also human beings who live in our society. They're just individuals. We don't have to respect them. But actually, they have experience about their life more than us. And also, especially your parents, especially family members, they have dedicated their life for you. So they deserve that respect. Not only that, the respect can help to develop the bond in between the family members. Doesn't matter, whatever you have done, when you try to show your respect and pay your respects, they can forgive you. They can let it go easily. And also, if you have done something wrong, you can forgive yourself by paying respect and asking forgiveness. So these are really good qualities to practice in our new year. So I wish you
Happy New Year. And we wish you to develop all these important qualities in this particular New Year, and also wish you to be happy, healthy, peaceful and content, and reach the ultimate bliss. Sadhu, sadhu, sadhu. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same-day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today, 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Good morning. Today we have invited Dr. Sujit Senuratna, Associate Professor, Director, Cardiac CT Service, Interventional Cardiologist, Monash Heart and Monash University. Good morning and welcome to the studio, Doctor. Good morning, Sally, and thank you very much for inviting me. Doctor, we've got an in-depth explanation as to the diseases and how we treat them and how we get about it. Prevention, what is your advice about exercise and stuff? Let's talk about aspirin. What's your take on that one? Yes, I think prevention is far more important than cure, because it's much easier than cure, of course. And prevention, the first step in prevention is to address all your risk factors. As I mentioned, well, you can't address your genetic factors, but you certainly can address smoking. So if someone is smoking, it is absolute number one is to stop smoking. There's no doubt that smoking is one of the biggest contributors to heart disease. And then I would say the second most important contributor is diabetes. Once you got diabetes, as you know, it's very difficult to, you cannot really cure it as such, but very important that you have the best control possible. And then, of course, high blood pressure, very important to control high blood pressure. And of course comes cholesterol. Again, we discussed the dietary aspects of it. And then of course obesity, and when it comes to obesity, it's very important that you do regular exercise. So how much exercise is the question, and if you look at again what is the international guidelines say, we would say it is half an hour of exercise a day. You may not necessarily need to do all that half an hour in one go. You may split it in two, but generally we would recommend doing enough exercise to raise your heart rate. Just to interrupt you there again,
do you have to be overweight to exercise, or it can be normal and exercise to make sure that you prevent it? Everyone should exercise, and it is very clear everyone should exercise. And if you got heart disease, it is an absolute must. And of course, even if you do not have heart disease, one of the most important factors to prevent getting heart disease, of course, is exercise. So I can't emphasize enough how important exercise is. And when you look at weight, there are maybe three things that we need to discuss about weight. What can you do to reduce weight? It's a common question, and obesity, as you know, is a first world problem, more so than developing countries problem. One of the issues with the subcontinent is that we often have what you call central obesity, which is different to the standard obesity. So standard obesity is that you have fat deposition everywhere, whereas in typical Sri Lankan or Indian, you don't see much fat at all in your arms or legs, but the obesity is actually restricted to your tummy or to your abdomen. And that is what you call central obesity. So we could talk about a pot belly or something along that line. And in fact, that is a very important risk factor. We know that central obesity is a major risk factor for coronary artery disease and also for diabetes. What can you do about losing weight? And of course, all the common sense things apply. But specific things include carbohydrate. We know is a very important contributor to weight gain. So first step would be to try and cut your carbohydrates as much as possible. So what are the carbohydrates? So this is your rice, your pasta, your bread, your potatoes. So these are the high carbohydrate content. So try and minimize the carbohydrates to as little as possible. The second thing is to try and minimize your nighttime meal. So you can imagine if you have a big nighttime meal, you often go to bed straight away. There is not enough time for the food to be digested. Then you end up depositing them, and often as fat, and that leads to obesity. So cut the carbohydrates and then minimize your nighttime meal. You can have a big breakfast, reasonable lunch. That usually does not lead to much weight gain, but it is the nighttime meal which is the most important. So totally cut out the nighttime meal, or have an early nighttime meal where you have enough time to... Yes, one option is to have an earlier nighttime meal and then to reduce the quantity of the nighttime meal. Of course, no one would say, well, that is my main meal. I'm feeling hungry if I don't have a big meal at night. You could still cut down your carbohydrate, but yet you can increase your protein content. That way you can fill yourself up, but not gain weight. Another theory being suggested perhaps is to try and do early morning exercise even before you have breakfast, and because at that stage or at that time of the day, you haven't got any food in your system, and what you're burning straight away is fat, and you're not burning carbohydrates. So that's another theory that's been promoted. So having as little carbohydrate as possible, cutting down your nighttime meal, and perhaps trying to do early morning exercise before you eat are important factors for obesity. Also, accessing your facilities for people who come around and they feel, without, the screening process, as you said. How does one get about that? Or, coming through the GPs because you got an issue. But if you have an issue and you're a bit worried, what's the procedure? Yes, the Australian healthcare system is such that you would need to come through GP to access specialist care. Especially if you're talking about the cardiac CT facilities, it's basically, as I said, somebody who has chest pain want to have a definitive answer. It is one of the best tests that you can do. And as I said, if they have symptoms and if the test is actually referred by a cardiologist, it is covered by Medicare. And they may be in some instances with patients who have a very strong family history or very high cholesterol levels, and the question of whether they should go on a cholesterol lowering tablet or not
In those kind of situations, we may also do cardiac CT, and those kind of situations, we also sometimes do what you call calcium score. It's another variant of the cardiac CT. And in those situations, the patient may have to pay a fee for that. And again, that may be accessible either directly by GPs who are aware of the facilities, or through a cardiologist. But important. Just before you go, you were talking about this calcium score. What does that? What's a negative point towards the heart with this calcium score? Calcium score is another very simple test. As I said, it's a variant of the cardiac CT. All what it is that we take a picture of the heart without having to give any contrast or iodine at all. And that's the difference in cardiac CT. We give iodine or contrast to see inside the artery. With the calcium score, we do not give any dye, and all what it is we're looking for calcium. What happens is cholesterol over time absorbs calcium. Calcium is rock, and when X-ray beam is passed through the rock or calcium, it appears white. So we can see it's crystallized. So we can see the extent of cholesterol which has turned into calcium. That's a reflection of how much cholesterol you have. It doesn't tell you whether that area is narrowed or not, but we can see whether there is cholesterol or not. And we know that more than any risk factor, so more than your cholesterol levels in the blood, more than your smoking, more than diabetes, more than high blood pressure, the most important predictor as to whether somebody is going to have a heart attack or not is the amount of cholesterol in your arteries, so which we can assess using either calcium score in right population or with cardiac CT. So that's how it is used. And another very important principle is that having low cholesterol levels don't actually protect you entirely. So there are a number of people who have a cholesterol of 8 or 9 yet have no coronary disease at all. And there are other people who have cholesterol of 4 or 4.5, and one would think that's an excellent cholesterol level, therefore I cannot have a heart attack, and that's not correct either. You can have extensive coronary disease even with a low cholesterol. There's an association, but it's not a perfect association. So cholesterol level again is not completely protective, but of course you have a lower chance if you got low cholesterol. And the CT scan can... CT scan will show you whether you got any cholesterol in your coronary arteries or not. So even if the score is high or low, it can still have deposits within your arteries. Absolutely. And talk about aspirin, this buzzword about aspirin and heart and prevents heart attack, is that right? Well, aspirin was actually very popular some time back. And we would say, well, when somebody maybe past 50 or 60, they should be on aspirin. That reduces risk of stroke and heart attack. But the jury has completely gone the other way around. We know that being on aspirin in low-risk situation increases the risk of bleeding from the gut and also increase certain types of stroke. Therefore, the current recommendation is that if you're low risk, that means you haven't had prior heart attacks and you don't have number of risk factors, there is no benefit. Being on aspirin, if anything, there may be a harm. So aspirin is no longer recommended just because you've gone past a certain age. If you had prior coronary disease or heart disease, then yes, definitely. And maybe in certain situations where you are at significant risk because you have number of risk factors, yes, maybe in that situation. But I certainly wouldn't start aspirin just because you have hit a certain milestone in your age. That is no longer recommended. Also, just to clarify cholesterol, if you have to go on medication to reduce your cholesterol, but if you have a high score on cholesterol, can the Mediterranean diet and if you have a good healthy lifestyle with your dietary, can it lower the cholesterol level naturally? We know that we certainly can lower the cholesterol by adhering to good practices. In other words, good dietary habits, exercise, weight, etc. However, in certain situations, if you actually got a reasonable amount of cholesterol already deposited in your coronary arteries, then we know that doesn't matter what you do, it's very difficult to get rid of what you already got. So in those kind of circumstances, the statins are the commonly prescribed cholesterol lowering tablet. They may be indicated. Again, particularly if you have diabetes, that's another common situation where
statins are used. And in appropriate settings, statins are a very important drug. As you're aware, there's been a lot of negative publicity about statins, particularly recently in media. But we clearly identify a certain proportion of the population who would clearly benefit from statins. Of course, maybe in certain situations it may be overprescribed. That may also be correct. But if you use adequate or appropriate tools to identify who are the higher risk patients, then you can actually identify which patient will benefit from statin versus not. So there's a direct correlation between positive result because of statin. Absolutely. In the right patient population, absolutely yes. And once you've taken that statin and you dropped your cholesterol level, you can go back to a healthy diet and get away from the statin, or you're stuck with the statin? Unfortunately, like diabetes, if you got diabetes, you got diabetes, generally for rest of your life, unless you're really obese and you manage to drop large amounts of weight. Similar thing applies to cholesterol. If you got high cholesterol, well, you can, if you stop the drug, then your cholesterol levels will go back up. And we know that about 80% of your cholesterol is actually made by liver. Around 20% is what your diet is, just a very rough kind of estimation. So you can control cholesterol to a certain extent, particularly if your diet is poor. You certainly got room to improve. You're overweight, you got room to improve. But at the end of the day, if you have certain high cholesterol driven by genetic factors, you have little choice apart from medications. But of course, with that goes the lifestyle factors. Also, is there a thing called a fatty heart? No. There is fatty liver. There is not exactly called fatty heart. We know that there is fat deposition around the heart, and we now consider that as a risk factor. So if you got fat around the heart, we also believe the same process applies to inside the coronary arteries as well. So the fat around the heart is called epicardial fat, and now there is an association being found between that epicardial fat and blockages developing inside the coronary arteries as well. So, Professor, you've gone quite in depth, but very understandable of what you said, and quite appreciate the fact that you've taken the time to come and say this and do all that. Also, is it widely available for people to come and access your facilities, the scanner? The CT scanner is available at Monash. It's a very large service, and of course there are a number of other hospitals who also have the CT scanner available. Yes, it is widely accessible, and I think your GP knows how to access the system either directly or through cardiologists. So yes, it's easily and about accessible. how many people? How many scans do you do? At Monash, we have the largest such facility in Australia, and we do around 3,000 a year, which is up to 20 such scans a day. So, and that will reduce the risk of heart attacks, would you say that? We believe by finding out very early on that we identify the highest risk category, and we hope that by treating those patients, it will eventually reduce the patients who will have heart attacks later on. We once again thank you for taking the time coming here, giving us an in-depth view to the heart, to prevention, what treatment has been done. Once again, appreciate your presence here. Thank you very much, Doctor. Thank you very much for inviting. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same-day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today, 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK.
Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Hi, today I'm going to cook some shellfish, which is mussels. Mussels we cook it so many different ways. So today I'm going to do something simple, which is a nice beautiful curry flavored mussel. So let's go through the ingredients. I've got beautiful nice mussels, fresh, spring onion, lemongrass, coriander, black pepper, tomato diced, salt, curry leaves, ginger, chili flakes, fresh chilies, red, turmeric, lime, curry powder dark, onion diced, and coconut cream. Well, I'm going to use the mortar and pestle again to pound all these ingredients. It'll give you a nice better flavor through before you even get to the pot. So let's start doing that. Lemongrass, I'm going to slice them very thin before it goes in. Ginger, goes in. Chilies, onion, chili flakes, coriander leaves, okay, now I'm start pounding all these ingredients together.
My paste is now ready. It's not really a paste because you have to make it a little rough so you can see the pieces. That's nice like that. But it's already mixed nicely. So my pan is hot. A little bit of oil goes in. Okay, that my mix goes in. Tomato. Now the curry powder. Turmeric. Coconut milk. Now I'm going to add some water. Crushed pepper. Now the next, curry leaves. Salt. So my base sauce is ready now. It's boiling, nice and flavored. So it's time to add my mussels. Give it a nice stir. Well, next I'm going to add some lemon or lime and put the lid on. Well, it's only take 5 minutes to cook mussels because it's boiling hot and you have to put it in and give it a one stir and that should be ready. As you can see, all the mussels are ready to eat now. Take it closer. Spoon. The lips are open, means it's ready to eat. Bit of spring onions. Just a garnish like that, simple garnish. And some curry leaves. I like to put some curry leaves because it's going to have this fresh taste from the curry. Well, this is something very simple to eat with friends around. A nice dish to get entertained. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. When the sun goes down on my side of town and the lonesome feeling comes through my door, the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad track. I got a table for two away in the back where I sit alone and think about losing you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. If you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing in and out of the beams of the neon moon. I look for two young lovers running wild and free. I close my eyes, sometimes I see you in the shadow of a smoke-filled room. Now tell me how many tears I sat here and cried, and how many lies that I lied telling my poor heart. He'll come back someday. Oh, I'll be alright as long as there's light on the neon moon. If you lose your one and only,
There's always room here for the lonely. So watch your broken dreams dancing in out of the beams of the neon moon. So watch your broken dreams dancing in out of the beams of the neon moon. So watch your broken dreams dancing in out of the beams of the neon moon. So watch your broken dreams dancing in out of the beams of the neon moon. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customize sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. There's a nilukul tema Anulu muttuvel sala De tolla susumin pura Ikibinda Handenu malmale Handenu malmale There's a nilukul tema විද්‍යා ගුරුවරයෙක්, නිවේදකයෙක්, ගීත රචකයෙක්, ඒ සැමටමත් වඩා ඉතා නිහතමානී සුන්දර කලාකරුවෙක්. මේ ප්‍රවීණ ගේය පද රචක ප්‍රියානන්ද විජේසුන්දර සමග ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ සන්ධ්‍යා විජේසුන්දර අද කෙටි පිළිසඳරකට. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. ඇත්තටම ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා නවසීලන්තයට ගිහිල්ලා වසර ගණනාවක් වෙනවා. ඇයි එහෙම තීරණයක් ගත්තේ? ඔබ වැනි දක්ෂ ප්‍රවීණ ගීත රචකයෙක්ගේ අඩුවක් මං හිතන්නේ ලංකාවට දැනෙනවා ඇති. ඇයි ඒ වගේ තීරණයක් ගත්තේ? ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය ගත්තේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. මොකද ඇත්තටම අවාසනාවන්ත ලෙස අපේ රටේ වහනවා ඉස්කෝල වහනවා යුනිවර්සිටි වහනවා ඔක්කොම වෙනවනේ ඉතින්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම ඉතින් කල්පනා කරා මට කොහේ හිටියත් රට වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුළුවන් නේ. ලංකාවේ හිටියත් වෙන රටක හිටියත් මේ මව්ගේ වෙනුවෙන් මොන හරි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තටම අපි තාමත් කරනවා ඒක. ඉතින් ඒ නිසා හිතුවා නෑ මට දැන් මගේ කාලය අවසන් දැන් දරුවන්ගේ කාලය. ඒ නිසා යන්න ඕනේ කියලා ආවා. දැන් අපි කතා කරොත් ඇත්තටම ඔබ විද්‍යා ගුරුවරයෙක්,
විද්‍යා ගුරුවරයෙක් වෙලා කොහොමද මේ සියුම් කලාවට සම්බන්ධ වුනේ? මං හිතන්නේ මේක මගේ පුංචි කාලේ ඉඳලාම තිබිච්ච දෙයක්. මම අපේ ගෙදර මහා ගෙදර දකුණු පයාගල මගේ නැන්දා ඉස්සර ස්ටාජ් ගහන්න යනවා මේ නිමල් වෙල්ගම කියලා කලුතර හිටපු සර් කෙනෙක්ගේ පන්තියකට. ඉතින් මාව එක්කන් යනවා යාගේ තනියට. එක්කන් ගිහිල්ලා ඉතින් මම මේ ඉතින් නන්දා මේ ස්ටාජ් පුරුදු වෙනකම් මම ඒ ශාලාවේ මම නිදිය ගන්නවා හැරෙනවා ආයි නිින්ද යනවා. ඉතින් ඕවමයි කනට ඇහුණා. ඊළඟට මේ මගේ බාප්පා මේ බාප්පට තිබුණා මේ ඩයරියක් දිනපොතක්. ඒ දිනපොතේ හැබැයි ඒ මොකුත් එහෙම දින ගණන දේවල් ලියලා තිබුණේ නැහැ. ලියලා තිබුණේ සින්දු. ඒ කාලේ ජනප්‍රිය සින්දු. ඉතින් ඒ සින්දු මම කියවනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගෙදර මේ තිබුණ ওই පරිසරය මේ කෙනෙකුට කලාවට නැඹුරු විය හැකි අවශ්‍ය නම් පරිසරයක් තිබුණා. ඒ ඇසුරෙන් මම ඊට පස්සේ මාව යොමු වුණා මේ ළමා පිටියට. මම අරගෙන ගියා ළමා පිටියට. ඉතින් ඒ පොඩ තමයි ඒක ආවේ. ඉතින් මගේ අපේ ගෙදර හිටපු ඒ සහෝදර කියන්නේ අපි ගෙදර ඔක්කොම අහගෙදර එකට හිටියේ. ඉතින් මම අපේ පවුලේ කට්ටියත් මගේ ලොකු තාත්තගේ පවුලේ කට්ටියත් ඔක්කොම කට්ටිය එකට හිටියේ. ඉතින් හැන්දෑවට අපි මේ ගෙදර දාන සංගීත ප්‍රසංග මේ මම තමයි නිවේදන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒක එක්කෙනා ඉතින් මේ රෑ ඉඳගෙන වැහි දවස් වලට අපි ඉතින් ওই සින්දු කියනවා. ඒකම පාලයන්ගොඩ මගේ මවගේ ගම. ඒ ගියාමත් අපි ඒ මාමගේ පැත්තේ අම්මගේ පැත්තේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලත් අපි කරන්නේ සාලේ මේ පුංචි ලාම්පු ලයිට් තිබුණේ නැහැ. ඒ ලාම්පු පත්තු කරගෙන හැන්දෑවට මේ අපි ප්‍රසංග ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මම තමයි හැබැයි හැම එකෙම නිවේදන කටයුතු කරලා මේ ඉදිරිපත් කරේ. අනිත් එක අපි හුඟක් යොමු කළා මේ ළමා පිටි අහන්න රේඩියෝ එකේ පහට මොනවා කරත් මොන සෙල්ලම කරත් හන්දෑවේ පහ වෙනකොට ඇඟ හොදගෙන එන්න ඕනේ ළමා පිටි අහන්න. ඉතින් ඒක ළමා ගීත ළමා නාට්‍ය මේවා ඇහුණා. ඒ වයින් තමයි ටිකෙන් ටික මේ පැත්තට නඹුරු වෙන්න ඇත්තේ. ඇත්තටම ඔබ අතින් ජනප්‍රිය ගීත රාශියක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. එතකොට කොහොමද මේ නිර්මාණ වලට අඩිතාලම වැටුනේ? අඩිතාලම වැටුනේ මම ගමේ ඉඳලා ලකුණු පෑගල ඉඳලා ආවා මේ පිළියන්දලට. කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයේට. අනේ අම්මගේ පත්වීම. අම්මා ගුරු විද්‍යාලයෙන් අවසන් වෙලා අම්මට ලැබුණේ පිළියන්දල. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම පවුල මමත් මල්ලිත් නංගිත් අම්මත් තාත්තත් පිළියන්දලට ආවා. පිළියන්දලට ආවට පස්සේ ඉතින් මගේ අර තිබුණු කලා හැකියාවක් කියන්නේ මට මුල අත්විවරමක් මට වැටලා තිබුණානේ. මේ අත්විවරම තුලින් ඉතින් ඉස්කෝලේ වැඩවලට එනකොට ඉතින් ඔය රචනා ලියන ඒවා පිළිබඳව යම් දක්ෂතාවයන් තිබුණා. තියෙන්න ඇති මොකද මගේ රචනා පන්තියේ කියවනවා. මට කවි කියවන්න දෙනවා. මේ ගුත්තිල කාව්‍ය එහෙම කවි තෝරනකොට සර්ලා එහෙම මට තමයි කවි කියන්න දෙන්නේ. මම ඉතින් තාලෙට කවි කියනවා. මේ අතර ඉතින් මේ මට හිතුණා සින්දු ඇහෙනවා. ඉතින් අපි සින්දු කිව්වනේ පොඩි කාලේ අර ළම මේ ගෙදර ප්‍රසංග දාගෙන සින්දු ඇහෙනවා. ඉතින් බාප්පගේ පොතේ තිබුණු අර සින්දු ටික ඒක මට හිතුණා සින්දු ලියන්න ඕනේ කියලා. සින්දු ලියලා මම ඉතින් ওই ලියනවා අපේ ඉස්කෝලේ ළමයින්ට පෙන්නනවා. යාළුවන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිසි කෙනෙක් හොඳයි කියන්නේත් නැහැ නරකයි කියන්නේත් නැහැ. ඒ කාලේ තිබුණානේ ඔය මගේ ගුරුවරයා කන්දගේ සර් මට හැම වෙලෙම කියනවා ළමයෝ මෙයා පත්තර වලට යවන්න කියලා. ලියන ඒවා. ඉතින් මම පත්තර වලට එහෙම යවුවේ නැහැ. ඉතින් මට ආශ මේ රේඩියෝ එකෙන් මේක මේ ඇහෙන්න. මම ඉතින් ලියලා ඔය ඒ කාලේ තිබුණා කලා සංග්‍රහ 23 වගේ සරසවිය වගේ කලා සංග්‍රහ. මම ඒවයි තිබුණු මේ ගායක ගායිකාවන්ගේ ලිපිනයන්ට මම මේවා තැපැල් කරා. ඉතින් අතරම තැපැල් කරේ කඩදාසියක ලියලා පන්තියේ ටීචර් කියලා අස්සම් කළා මේ මගේම ගීතයක් බව සහතික කරමු කියලා එහෙමත් ලියලා තමයි යවුවේ. හැබැයි ඉතින් කවුරුත් කිව්වේ නැහැ ඒ කාලේ. ඉතින් මට මගේ මිතුරන් විහිළු කරා. මේ ලියන ඒවා මේවා හරියන්නේ නැහැ. ඔව කවුරුත් කියන්නේ නැහැ කියලා. මේ කොහොම යන අතරේ එක අවස්ථාවක මට තැපැල්පතක් ආවා. තැපැල්පත ආවේ අතුල සෝමසිරි කියන අපේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියාගෙන්. මල්ලි මේ ඔබේ ගීතයක් දයාබර මල්ලි ඔබේ ගීතයක් මේ මගේ බිරිඳගේ සරල ගී වැඩසටහනෙන් ප්‍රචාරය කරන්න මේ මම තෝරගත්තා කියලා. ඉතින් මට ඒක හරි ඒ
මේ පෝස්ට් කාඩ් එක තමයි ඉතින් මට ලැබුණ ලොකුම පොත. යාළුවෝ දැන් hina වෙනවනේ මේ කෝ සින්දු කියලා. මම ඉතින් ඔක්කොම යාළුවන්ට පෙන්නුවා මේක මේ මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි ඉතින් ඒ දිනයක් මට තිබුණා මේ අහවල් දවසේ 12යි කාලෙට ලාලිනී සෝමසිරිගේ සරල ගීතෙන් අහන්න කියලා. මේ පළවෙනි සින්දුව තමයි ඒ ඇහුනේ. හැබැයි ඔය කාලේ වෙනකොට මම ළමා පිටියට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා සරස්වති මණ්ඩපයට කරු අයියාගේ. ඒකේ ළමා ගීත ලිව්වා. ඒ ළමා ගීත ප්‍රචාරය වෙනවා ඒ ළමා වැඩසටහන. ඊට පස්සේ ඒව නැහැ. පටිගත කිරීමක් කෙරුන්නේ නැහනේ. නමුත් මේ ගීතය මට විශේෂයි. මොකද ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනියක් ගායනා කරන්නේ, ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියෙක් සංගීතය සපයන්නේ. ඉතින් මට මේක ගීතය දැන් ලොකු සන්තෝෂයක්. මම ඉස්කෝලෙන් ළමයෙකුත් එක්ක හොරෙන් පැනලා ගිහිල්ලා මේ පිළියන්දල සිටි බේකරි කියලා කඩයක් තියෙනවා. ඕකේ රේඩියෝ එකෙන් මට රේඩියෝ එකක් තිබුණේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ විභාගය සමත් වෙනතුරු රේඩියෝ එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි සම්මා තාත්තා ඒක ඉෂ්ට කරා. විභාගේ පාස් වෙච්ච ගමන් යුනික් වර්ගයේ මේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක් මට ගෙනත් දුන්නා. කටින් කියන්න එපා. පොරොන්දු ඉෂ්ට කරා කියන එක. කොහොම හරි ඉතින් මට මුල් මේ මගේ ගීතේ අහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් පහුගිය කාලේ අපි නිවාඩුවකට ලංකාවට ගියාම මට ලාල්නියක් හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ උංගා අපි කිට්ටුවෙන් ඇසුරු කරා. මට මේ ගීතේ හොයාගන්න බැරි වුණා මුල්ම ගීතේ. කොමුණත් ලාල්නියක්කගෙන් මම ඇහුවා මේ ලාල්නියක්ක මං කියපු මුල්ම ගීතේ මතකද කියලා. අනේ ඕ මල්ලි මට මතකයි මොකද මතක නැත්තේ කියලා. අපි මේ ධනංජය මේ ලාල්නියක්ක පුතා අපිව ගෙදර ගිහින් බස්සන්න යන ගමන් ලාල්නියක්ක මේ කාර්කිකේ සින්දුව කිය කියලා කිව්වා මල්ලි මං වාට මේ ගුවන්විදුලියෙන් හොයලා දෙන්නම් කියලා. ඇත්තටම ලාල්නියක්කේ පොරොන්දු ඉස්ස කරා මේ පහුගිය දවස්වල ඒ CD පටියක් මට එවලා තිබුණා ඒ ගීතය හොයාගෙන. මගේ මුල්ම ගීතය මම ඇහුවේ අවුරුදු මං හිතන්නේ 40කට වගේ පස්සේ. ඒකෙන් අහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ආරම්භය. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ගුවන්විදුලියට සම්බන්ධ නැහැ. මොකද ශබ්ද පරිපාලකවරයෙක් වශයෙන් සහ නිවේදකයෙක් වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලට නිතර යනවා. ඕකෙන් ඉතින් ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා. දැන් මම ගීතයකුත් ප්‍රචාරය වුණා. ඉතින් ඒ අතුරෙන් පොඩි ගීත රචනා කරලා ඉතින් මේ ලිව්වා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ ඔබ ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණේ ගුණදාස කපුගේ ශූරීන්ගේ දැස නිලුපුල් තෙමා ගීතේ. මං හිතන්නේ ඒ ගීතය ගුණදාස කපුගේගේ නම ඇසෙන සැනින් අපට මතකයට එන්නේ මේ ගීතය. දැන් ඇත්තටම මේ ගීතේ පොඩි රසවත් කතාවකුත් තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න හම්බුණා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගීතය ගැන කතා කරමු. ඒ ගීතය මේ කපුගේ මම දන්නවා ওই කාලේ වෙනකොට. මොකද කපුගේ යනවා පිළියන්දලට එනවා. මොකද එයා මේ පිළියන්දල කලායතනයක් තිබුණා ගායත්‍රී කලායතනය කියලා. ඒකේ සංගීතය උගන්වන්න යනවා කපුගේ ඉන්දියාවෙන් ආපු කාලෙම. ඉතින් මම දකිනවා බස් එකේ යනවා මේ බස් එකේ වහලේ ගෑවෙන උස මිනිස්සෙක් ඔළුව නවාගෙන බස් එකේ යනවා. මම දැක්කා. මම දන්නේ නැහැ මේ කවුද කියලා. කැස් බෑවෙන් බහැලා යනවා. පොල්ගස්සෝවිට හිටියා මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් එයා දන්නා මම දැන් සින්දු ලියනවා කියලා. ආක්වා මෙහෙමයි මේ අපේ අයියා ඇවිල්ලා ඉන්න ඉන්දියාවේ ඉඳලා මේ අයියාට අපි සින්දුවක් ලියන්න මම සෙට් කරලා දෙන්නම් කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේ අයියා මල්ලි කියලා. දවසක් ඉතින් මම බස් එකේ යනකොට එයාත් බස් එකට නැග කකුගේත් කැස් බෑවෙන් නැග්ගා. මම මේ ඉන්නේ මගේ අයියා කියලා. පස්සේ ඉතින් අඳුරලා දුන්නා අයියා මෙහෙමයි මේ සින්දු ලියන එක්කෙනෙක් chance එකක් ආවොත් දෙන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ වෙලකොට මම සම්බන්ධ වෙලා හිටියා ගුවන්විදුලියට. හැබැයි කපුගේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ නැහැ. කපුගේ සම්බන්ධ වෙලා උනේ ඊට පස්සේ ශබ්ද පරිපාලකවරයෙක් හැටියට. කපුගේ දවසක් මම දැන් ඉතින් අඳුරුණානේ කපුගේ. මේ මම ගුවන්විදුලිය ඇවිදන් යද්දි කපුගේ කපාටම එළියට ආවා. 10 වෙන මැදිරියෙන් දොර අරගෙන ඇවිල්ලා ගියා. දෙයියෝ බුදුන් දැක්කා වගේ මේ මං ඇයි කියලා. සින්දුවක් දීලා දීපන් කිව්වා. මං කාම ලියලා දෙන්න. නෑ දැන් ඕනේ කිව්වා. මම තමයි දැන් සුමානක් විතර මට දෙනවා සින්දුවක් ලියන්න කියලා. ඊපස්සේ මොකටද කියලා. මට හම්බුණා මේ පොඩි සින්දුවක් කියන්න. ඒ කියන්නේ මට සින්දුවක් ලියන්න මම දැන් ගියා එක එක්කෙනා ගාලා කවුරු ලියලා දුන්නේ නැහැ. මට මේ ටියුන් එකක් තියෙනවා. මට දැන් මේක ලියලා ඕනේ කියලා. දැන් රෙකෝඩ් කරනවා 2කට කිව්වා. මම කිව්වා හරි එහෙනම් අපි කැන්ටිපට ගිහලා සිගරට් එකක් බීලා දෙකක් බීලා ඇවිල්ලා ලියමු කියලා. ඊට පස්සේ කපුගේ කැන්ටිපට ගියා. ගිහිල්ලා අපි ගිහලා මම ප්ලේන් ටියක් බෝ. එයා ප්ලේන් ටියක් සිගරට් එකකුත් බිව්වා. බීලා අපි ආවේ. ඇවිල්ලා 10 විතරේ පියානෝ එක ගාව වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා මට කොලයක් දුන්නා. මේ කපුගේ පියානෝ එක ගහලා මේ මෙලඩි එක තනුව මේ හම් කරා. මම එක දිගට හම් කරන්න කියලා. එකපාර හම් කරගෙන යනකොට මේ කට කපුගේට මම ගෝ ආයෙත් පාරක් කියන්න කියලා. කපුගේ තව පාරක් පියානෝ එක ගහලා ලියනවා. මම මේ ගීතේ යායේ කියලා ඉවරද මම ගීතේ ලියලා ඉවර කරා. තනුව කියලා ඉවරනකොට ගීතේ ලියලා ඉවර කළත් ඉවරයි. ඔක තමයි කපුගේගේ පළවෙනි ගීතය. කපුගේ ඊට පස්සේ කපුගේ
එයාගේ හැම කැසට් මම කපුගෙට සින්දු දීලා තිබ්බනේ. මට හැම වෙලේම කියනවා මචං මට මේ ඕන වෙලාවක සින්දුවක් දෙන්න මම ඕනලාක අරගෙන කරන්නම් කියලා. මේ ෆයිල් එකේ තිබුණා සින්දු. මේ කපුගේ ඒ කරපු මම කරපු ඒ පළවෙනි ගීතේ නිසා එයාගේ හැම කැසට් පටියකම CD පටියකම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ගීතයක් අතුල් කරලා තියෙනවා. දැස නිල්ලු පුල් තෙමා අඳුළු මුතු වැල් සලා දෙතොල්ල සුසුමින් පුරා ඉකිබිඳ හඬනු මල් මාලේ හඬනු මල් මාලේ දැස නිල්ලු පුල් තෙමා අඳුළු මුතු වැල් සලා දෙතොල්ල සුසුමින් පුරා ඉකිබිඳ හඬනු මල් මාලේ හඬනු මල් මාලේ There's no better place on earth. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you.